马斯克放弃火星了。最近你是不是也刷到了这个爆炸性消息？新闻报道援引《纽约时报》，据报道、据说、据传，说什么彼得蒂尔爆料马斯克不想殖民火星了。一时间，各路营销号开始狂欢，火星计划取消，梦想破灭，马斯克清醒了。可问题是，这事儿马斯克自己说了吗？我们一个个来。这事儿的起因是马斯克老朋友彼得蒂尔在访谈中的一段话被断章取义了。我给大家翻译了一下，我们看一下彼得蒂尔的原话。There is a political dimension of getting back to the future. You can't, I don't know. This is a conversation I had with Elon back in, 2024, and we had all these, conversations. I had the seasteading version with Elon where I said, Trump doesn't win. I want to just leave the country. And then Elon said, there's nowhere to go. 我们得注意到这个对话发生的时空背景。2024年大选还没开始啊。彼得蒂尔说的是，如果特朗普输掉选举，我们跑路去哪儿？马斯克才说没地方可去，不是火星没地方可去。我们接着看。There's nowhere to go. This is the only place. And then, you always think of the right arguments to make later. And it was about 2 hours after we had dinner and I was home that I thought of, wow, Elon, you don't believe in going to Mars anymore. 2024 is the year where Elon stopped believing in Mars, not as a silly science tech project, but as a political project. Mars was supposed to be a political project. It was building an alternative. And in 2024, Elon came to believe that if you went to Mars, the socialist US government, the woke AI, it would follow you to Mars. That doesn't mean he doesn't believe in Mars. It just means that he decided he had to win some kind of battle over budget deficits or wokeness to get to Mars. What does Mars mean? If you concretize things, then maybe you realize that Mars is supposed to be more than a science project. It's supposed to be a political project. And then when you concretize it, you have to start thinking through, well, the woke AI will follow you, the socialist government will follow you. And then maybe you have to do something other than just going to Mars. 特意说了，马斯克并没放弃火星，而是对美国的政治现状感到担忧。他需要赢得这场政治战争。接下来的发展你可能也刷到过，马斯克亲自下场帮特朗普造势，又因为某些分歧分道扬镳。他并没有放弃政治战场，而是换了个打法。另一方面，其实就算彼得蒂尔说了什么，那也都是他自己的感觉和理解，而不是马斯克的官方表态。相反，马斯克和 SpaceX 最近几个月还一直在忙着准备火星的事儿。SpaceX 官方的计划就是在明年2026年发射第一批无人星舰飞船，目标登陆火星。马斯克自己公开说，2026年先发无人飞船，2030年左右实现载人登陆。长期目标在火星建立自给自足的城市，这可不是儿戏，是写在 SpaceX 官网的白纸黑字。他甚至还说过，如果 FAA 继续拖着不给发射许可，人类永远也别想上火星了。听听哪儿像是放弃，他急得比谁都狠。当然了，我们也得承认，火星这事儿确实越来越难了。技术门槛有多高？举个例子，光是往火星发一次飞船，就得先发射4艘加油船。在地球轨道上空中加油，操作难度堪比宇宙版高难度穿针引线，然后还要解决人类生存问题，氧气、水源、辐射防护、AI 协调、机器人施工、能源供应。你以为他搞人形机器人做 Boring Company 打地道是为地球堵车，那是给火星打地基。现在你就明白了吧？那些说火星计划终止的营销号，核心依据就是彼得蒂尔的一句话：马斯克可能清醒了。结果他们集体高潮，开始给马斯克下传记式的定论。问题是，马斯克自己还在上推特喊明年飞火星。这就好比你跟朋友说，我感觉谈恋爱好累，朋友就说你可能不想谈恋爱了。结果你手机那头聊得火热，人家已经开始安排你的分手现场。马斯克并没放弃火星计划，火星计划正在推进，只是挑战重重。网络上的放弃论更多是误解和带节奏。但是话说回来，万一马斯克哪天真的说行吧，火星我不玩了，你会怎么想？会松口气，觉得人间清醒，还是失望的发现地球竟然真的无处可逃？无论如何，这种话我是不会信的。马斯克一直以来都只有一个目标，让人类成为跨行星的物种。他用自己的坚定意志始终推进，不管多艰难都没有放弃过。他含着泪说的那句“我永远不会放弃”，不是冲动随便说说的。对不起大家，做了一期辟谣的视频，我不想给任何人心里添堵。就算你认为登月是造假，地球是平的，马斯克的故事都是骗人的，我做视频的初衷是给大家讲一些当代的成年世界的童话。
希望大家跟我一样，能从他们的故事中吸取力量，继续坚定前行。今后我们还会一直跟踪马斯克的火星之路，如果有任何新消息，我会第一时间做视频告诉你。最后感谢大家看我的视频，请关注我、点赞、收藏、推荐，我们下期再见。